تاکسی بگیرم. I take a bus. I take a bus. یک ملی بس بگیرم. درایو رانندگی کنم. تاکسی تو کلاس. یک تاکسی به صنف. I do swimming. yoga. aerobics. من آبازی میکنم. آبازی انجام میدم. یوگا انجام میدم. و اریبوس. I like to go dancing. من دوست دارم برم به رقص. hiking. singing. I have a pet. I have a pet. من حیوان اهلی دارم. حیوان خانگی. بدی. مصروف. جاب. شغل. I keep a blog. من بلاگ دارم. homework diary. take turn asking. take turn guessing. what you think is true about your partner. پیشنهادات رو تغییر بدیم که شما چی فکر میکنید درباره رفیق. آیا درست است؟ use the word of لغت بالا استفاده کنید. for example. برای مثال. I think you text a lot. I think you text a lot. فکر میکنم تو امتحانات زیاد داری. That's right. درسته. I بله دارم. I think you like to go to hiking. من فکر میکنم تو دوست داری بری به hiking. conversation. گفتگو. What's Lack doing? Lack چه کار میکند؟ What does Lack often do on his phone? اغلبا Lack چه کار میکند در گوشی خود؟ ایلین. What are you doing? چه کار میکنی؟ Lack. I'm just sending an email. I'm just sending an email. میخواهد اما یک ایمیل روان کنم. ایلین. Do you always use your phone to send email? آیا همیشه وقت برای ایمیل کردن از موبایل خود استفاده میکنی؟ All of my friends text these days. تمام روزنامه امتحان دارم در این روزا. Lack. Some of my friends. بعضی از دوستان امتحان دارم. some don't. بعضی ندارم. That email was to my dad. ایمیل برای پدر من است. So what else do you use your phone for? دیگه از تلفن خود برای چی استفاده میکنی؟ I often use it to play games. من معمولا استفاده میکنم که گیم بازی کنم. A lot of my friends watch movie. بسیار دوستان فیلم نگاه میکنن. But I find the screen too small. But I find the screen too small. اما من به اون پیدا کنم که سفیدی خودتر. Do you use it for social network? آیا برای نتورک های مخصوص هم استفاده کردی؟ Do you use it? آیا استفاده کردی for social network برای نتورک های مخصوص؟ Sure. مطمئناً. All the time. همیشه وقت. Say. I don't think we're friends online. من فکر نمی کنم که کسی دوستان آنلاین باشه. Practice the conversation. گفتگو تکرار کنیم. Listen. گوش کنید. Write the 2 extra sentences. 2 جمله اضافی نوشته کنید. You hear in the conversation. که شما شنیدین در conversation. Practice the new conversation. Language booster. تقویت کننده زبان. What's the different ways we talk about quantities? راه‌های مختلفی برای اینه که ما درباره قیمت‌ها صحبت کنیم. Talking about quantities. صحبت کردن درباره مقدارها.
all of همگی، most of بیشترین، many of، a lot of، most of my friends بیشترین دوستان من، a lot of the people I know بیشتر از این مردم رو میشناسم، some of our classmates بعضی از صنفیامه، not many of us نه اندازه ما، a few of کمکی، none of هیچ کدوم. Many of my friends text these days. Bring our laptops to class. آوردن لپتاپ های ما صنف. Have blogs. داشتن بلاگ. Complete these sentences. تکمیل کنید جملات. With your own idea. همراه طرز فکر خود. Then tell your partner. بعد بگیم برای فکر خود. All of the people in my family. تمام مردم که اشخاصی که در فامیل هستن. A few of my friends. بعض از دوستاما. Most of the students at the school. مشهورترین شاگردان در صنف. None of us in this class. هیچ یک از ما در این صنف. Pronunciation. تلفظات. Listen and practice. گوش کنیم و تکرار کنیم. Notice how of is often pronounced. نکته اینجایی که چرا تلفظ میشه. If before vowel sounds bad, reduce to if. All of our classmates, تمام صنفیامه. A lot of English speakers, بسیار زیادی از صحبت کننده های انگلیسی. A few of us in the discount, کمی از مدرسین. All of my classmates, تمام صنفیامه. A lot of Korean speakers, بسیاری از اسپیکرهای کوریایی. A few of their friends, کمک از دوستای از اینا. Speak with confidence, با اعتماد صحبت کنید. Class activity, فعالیت صنفی. Choose one of these questions, انتخاب کنید یک از این سوالات. Or think of your own, و یا همراه خود فکر کنید. Ask it to as many people, بپرسید بیشتر از 2 نفر. In your class, در صنف خود. As you can, که شما میتونید. Take notes on all of the answering, نوت بگیرید از تمام جواب‌های اینا. How do you get to class, چه قسم به صنف میایی. How do you get to class, چه قسم به صنف میایی، همراه چی به صنف میایی. Where are you studying English, where are you studying English, کجا تو انگلیسی میخوانی. What do you like to do on the weekend, what do you like to do, چه دوست داری انجام بدی. On the weekends, در آخر هفته ها. English in action. Preview. Look at this picture of Kazi. خیلی پیچر تصویر کسی نگاه کنید. Write the words you think best. من ایچه لغاتی که شما فکر کنید بیشترین تعریف ارزه میکنید. Practice. تمرین کنید. Watch the video. ویدیو نگاه کنید. Mark the statements T true or if false. نشونه گذاری کنیم جملات نشونه گذاری کنید جملات با تی اگر
سریعا و با اف اگر غلط. Freak is texting while he studies. Freak امتحان میده وقتی که او مطالعه کنه. Jill is waiting for her sister کزی. جیل منتظر میمونه برای خواهر خود کزی. کزی is going to stay for a few weeks. کزی میره قصد داره که برای اونجا بمونه برای چند هفته. جیل and کزی are similar. جیل و کزی مشابه هستند. Eric knows کزی from high school. Eric knows میفهمه کزی from high school که کزی از لیسه مکتب لیسه است. کزی is talking a taxi. کزی is taking a taxi. کزی در حال گرفتن تاکسی است. کزی doesn't like fashion. کزی فشن یا مد اینا رو دوست نداره. discuss بحث کنید. group work کارگروهی. answer the questions سوالات جواب بدین. do you have friends who are creative؟ آیا شما دوست دارید که خلاق باشه؟ do you have friends؟ آیا دوست دارید who are creative که خلاق باشه؟